Иохан 21 verse 1 and verse 2 and 3. 2-дугаар эшлэл уншъя. 21 verse 1 to 3. Иохан 21:2. After these things, Jesus showed himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and in this way he showed himself. Simon Peter, Thomas called the twain, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 others of his disciples were together. Simon Peter said to them, I am going fishing. They said to him, we are going with you also. They went out and immediately got into the boat, and that night they caught nothing. Түүнээс хойш Есүс Тибер тэнгисийн хаваар өөрийгөө шавнартаа дахин харуулжээ. Тэр өөрийгөө ингэж харуулв. Симон Петр, ихэр гэгддэг Томас, Галилийн Канагийн Натанаэл, Зебедийн хөвгүүд бас түүний шав нараас хоёр өөр хүн цугтаа байв. Симон Петр тэдэнд би загас барихаар явлаа гэхэд тэд бид ч бас чамтай хамт явъя гэж завиндаа суув. Тэр шөнө тэд юу ч барьсангүй. They thought he was dead. Тэд нар бодохдоо үхсэн. So let's go back fishing. гэж бодсон учраас явъя загсаа барья. This track is going nowhere. Энэ замаар бол одоо хаашаа ч очихгүй юм байна. We thought it would change the whole earth, the whole nation. Бүх үндэстэн бүх дэлхийг өөрчилнө гэж бодсон But чинь he died. үхчихсэн шүү дээ. So this is the end of the track. Let's go back fishing. Тэгэхээр одоо зам мухардсан учраас явъя загсаан барья. Then Jesus showed himself Тэгэнгүүт Есүс өөрийгөө харуулж байна. and called on them. Тэднийг дуудаж. And the people told Peter, it's him. Тэг хүмүүс Петрт хэлдэг. Хүш энэ нөгөө Есүс биш. He rose from the dead. Үхэхтээс дахин амьдчихжээ. What happened then? Verse 7. За 7 дугаар Now when эшлэлээр Simon Peter heard that it was the Lord, he put out his outer garment and plunged into the sea. энэ чинь эзэн мөн байна гэлээ Симон Петр энэ чинь эзэн мөн байна гэхийг сонсмогц загсчихлахын тулд тайсан байсан гадуур хувцас өмсөж тэнгис рүү өсрөн оров. The other ones there took a boat to get there. Хүмүүс болохоор зэрэг завиндаа суугаад явсан ба. When Peter realized Jesus is alive, Есүс рүү тий харин Петр Есүс амьд байна гэдгийг мэдээд the road we were walking on has not come to an end. бидний явж байсан зам маань дуусаагүй юм байна гэдгийг тэр ухаараа. He is risen from the dead. Тэр үхэгчдээс дахин амьдсан When гэдгийг Peter heard that, Петрийг сонсоод basically he knew. үндсэндээ бол Петр мэдчихсэн шүү. Because Jesus told them many times. Учир нь Есүс хэлжсэн би дахин амьдсан. Peter walked with him for 3 years non-stop. 3 жилийн турш тасралтгүй He was on the mountain of transfiguration. Тэр нөгөө уулан дээр өөрчлөгдөж байгааг He saw харсан. Elijah alive, Тэнд Илия амьд байхыг Петр not харсан. dead, Үгсэн биш амьд байх. not a skeleton. Тэнд зүгээр Илиягийн арга Elijah alive. Бүр амьдаар Moses alive. Мосе амьд байхыг He харсан. knew. Есүс Петр He knew мэдчихсэн. God is the God of resurrection. Дахин амьдлын бурхан гэдгийг He walked мэдчихсэн. on water. Тэр усан дээр алхажсэн. Jesus took them aside, told them, I will be tortured, I will die, I will raise from the dead. Есүс тэрнийг хажуудаас нь аваачаад би тамлуулна үхэн дахин амьсна гэж хэлжсэн. But because of what happened, Тэг болсон юмнаас болоод and because of what did not happen, he thought would happen, Петрийн хүсчихсэн зүйл нь болоогүй учраас he was sidetracked. Петр замаасаа гажсан ба. The very second he heard, he's alive. Тэгэнгүүт дахиад сонсч энэ тэр хүй тэр амьдсан байна гэж He амьд didn't байна. even try to row back. He jumped into the water and swam all the way Тэгэнгүүт back to Петр the тэ beach. завинда байгаагүй цаашаа ч яваагүй. Because he rose from the dead. Яагаад гэвэл тэр үхэгчдээс дахин амьдсан And the учраас. sidetrack came back to the track. Тэгэхээр замаасаа гажсан бол зам руугаа буцааж оруулагдах Are you байна. listening to me? Ойлгож байна уу? Sometimes we can't be sidetracked Тийм заримдаа бид нар замаасаа гарцсан явдаг. because of what happens. Тийм болсон юм болж байгаа зүйлсээс болоод Maybe because what does not happen, we expect it to happen. эсвэл бидний болондоо гэсэн юм болоогүй учраас. Maybe sometimes because of certain people talking. Тийм эсвэл заримдаа хэсэг хүмүүсийн ярианаас болдог. Somehow their words, listening to their words. Тэгээ та тэр хүмүүсийн үгсийг сонсороо төөрөлдсөн. And we think, oh, nothing will happen. Тэгээд яанаас та юу ч болохгүй юм байна But then дөө. we hear, Тэнгүүд бид нар сонсдог. she is risen from the Тэр dead. дахин үхэгчдээс амьдсан юм аа. And we hear about somebody, wow, that person rose from the dead. Бид нар хэн нэгний тухай тэр хүн үхэгчдээс дахин амьдсан гэж сонсдог. Maybe not physically, but spiritually. Тийм. Заавал махан биеэр биш шүү дээ. Сүнсний хувьд дахин амьд. Then we hear about a family.
Тэгээ бид гэр бүлийнхэн тухай сонсон. They were doing so bad, but now they are so alive. Тэднэрсээ үхсэн байсан ч одоо ямар амьтаа болчихоо вэ гэж. Then we hear about a young man, his life is totally turned Иймэрхүү around. зүйлсүүд сонсоод нэг залуу байсан чинь тэрсээ үнэхээр өөрчлөгдсөн Then we байна. hear about an old woman Тэгсэн чинь нэг настай эмэгтэй who is fresh in the spirit. сүнс дотор үнэн соргог Then realize, yeah, бид нар гинт ойлгоно. he can do it. Хөө нэрэтийн тэр ингэж Yes, he can do it. Есүс ингэж чадна. He is risen from the Тэр dead. үхэгсдээс амьсан. I was sidetracked for a week. Би нэр яг хэсэг хугацаанд замаасаа гарч I ирсэн. was sidetracked for a month. Хэдэн сараар замаасаа I was sidetracked for a whole year. бүр бүтэн жил замаасаа гарсан I байж. thought this is going nowhere. Би энэ зам хаашаач авчихсан But маань гэж. suddenly I met somebody. Гэсэн чи би хин нэгэнтэй When I уулзсан. talked with him, Би түүнтэй ярилцсан чи when I had dinner with her, түүнтэй тэр эмэгтэйтэй wow, everything got carried. Миний тээж авсан Came alive again. шууд дахиад амьддаг байсан. He is risen from the dead. Тэр үхэгсдээс дахин амьдсан яг үнэ. Let me talk about Jonathan. Би Йонатаны тухай яриа. Jonathan Йонатан caught something in God one day. нэг өдөр бурхнаас нэг юм авсан байна. And he and his friend, Йонатан түүний найз. they went for that. Тэгээд энэнийхээ төлөө It явсан. was a crazy mission. За энэ бол галзуу илгээстэй л It та. was secure suicide. Энэ болохоор амиа хорлдог тийм Because he saw the Philistines, Йонатан филистинчүүдийг харсан. thousands of them, Хэдэн мянгаараа филистин well айрын. armed, well trained, well armed. Сайн бэлтгэгдсэн, сайтар хурцлагдсан тийм зэрсэгтэй айрмыг And харсан. suddenly he turned around and said to his friend, Тэгээд Йонатан гинт найздаа хэлж байна. come, let's go and destroy them. Явъя, хоёулаа очиж энэ айрмыг авъя. I mean, have you eaten too much or been under the sun too long? Чи наран цахиулаа юу хоолоо ихтүүлээ юу гэж асуумаар. They didn't even have two swords. They had one sword. Тэр хоёрт ядаж хоёр сэлэм байгаагүй. Нэг сэлэм дундаа. Because at that time, the Philistines had taken all the swords from Israel. Тэр үед болохоор филистинчүүд израильчуудаас бүх тэр сэлмүүдийг нь авсан Because байсан. they were scared of rebellion. Тэд нар нөгөө нэг тэрслээс нь айгаад So they just left two swords in the whole nation. тэгээд бүхэл үндэстэн дотор One sword for Saul the king, хоёр сэлэм байсан. Нэг нь and one Саул, sword for the son of the king Jonathan. нэг нь болохоор тэр Саул хааны хүү Йонатанд байдаг байсан. So they were two, Хоёрхан сэлэмтэй. with one Үндэстэн даяар. sharing one sword. Тэгээд хоёр хүний дунд нэг сэлэм And these хуваана. guys say, come, let's kill them. Тэгээд хэлж чинь за тэгээ явъя очоо авъя тэднийг. You understand the Ойлгож situation? байна нөхцөл байдлыг нь. And they went for it. За явлаа нөгөөд. When his father realized what his son did, Тэгээ нөө аав Саул нь хүүгээ яасныг мэдээд I will not, this is an awesome story. энэ бол үнэндээ галзуу түүх байхгүй юу? If you want to know, read 1 Samuel 14. Та It мэдхийг is, хүсвэл 1-р Самуэлийн 14-ыг уншаарай. I could preach on that for a whole week. За би энэ бүтэн 7 хоногоор ч энэ сэдвээр номлож To чадна. make the long story short, Зүгээр одоо товчсон түүхийг. his father joined him after a time. Тэгээд аав нь дараад нь хүүтэйгээ нэгдсэн л дээ. And they won a victory. За тэд нар ялахыг хүссэн байгаа. But then his father turned against him. Тэгсэн чинь аав нь хүүгийнхээ эсрэг босдог Саул. Even to the point where he wanted to kill his own son. Бүр хүүгээ алдах юм билүү гэж бодсон ба. But then God intervened Тэгвэл бурхан орж ирж байна, оролцож байна. and he realized, I will not kill him. Тэгээд Саул за алахгүй гэж одоо Saul шийдсэн. went home, Саул гэрлүүгээ явлаа. Jonathan went home, Йонатан гэрлүүгээ явлаа. Philistines were overcome, Филистинчүүд overcome яасан юм уу? Яасан. and the army of Saul, everybody went home. За тэгээ бүгдээрээ ингээ яваад өгсөн. Гэрлүүгээ яваад өгсөн. From then on, you hear nothing about Jonathan За тэндээс хойш Йонатаны тухай та юм олж мэдэхгүй. because something turned wrong. Йонатаны дотор нэг юм буруу эргэцсэн байна. So sour. It turned so sour. So bad, so mean. Тэгээд Йонатаны дотор нэг амар одоо муу юм л болсон байна. Эргэцсэн байна. That he just withdrew. Өөрөөр хэлбэл Йонатан Are you бүр following me? холдсон байгаа байхгүй юу? Дотор нэг муу юм болсон учраас He was carrying something powerful.
маш хүчрэг нэг юмыг тээжсэн шүү He дээ saw Йонатан. something powerful. Тэр нэг хүчрэг юмыг харсан He байсан tasted Йонатан. something powerful. Тэр хүчрэг зүйлийг бүр амсаж Because үзсэн it байсан. became so bad Харин энэ нь маш муу болж ихсэн that учраас he chose to go quiet and withdraw, pull back. тэрний дотор ямар нэгэн муу юм болсон учраас Йонатан юу гэж шийдсэн бэ? За болий. Ерөөсөө өөрийгөө холдуулъя гэсэн. Because he reached a point where his own father wanted to kill him. За. So he pulled Энэ back. ямар муу юм байсан бэ гэхээр тэр